ফ্রেন্ডস আজকে একটি 4 GB র্যাম মোবাইলের মধ্যে আমরা ব্যাটলগ্রাউন্ড মোবাইল ইন্ডিয়া গেমটি টেস্ট করব যে ফ্রেন্ডস গ্রাফিক্স কেমন আসে এবং ফ্রেন্ডস গেমটি কেমন কাজ করছে এবং ফ্রেন্ডস আমরা এখানে জাইরোস্কোপও টেস্ট করব। তো ফ্রেন্ডস ভিডিও অবশ্যই দেখবেন। তো ফ্রেন্ডস এটিকে 4 GB র্যাম মোবাইল আমি আপনাদের দেখিয়ে দিয়েছি। চলছে ফ্রেন্ডস সেটির মধ্যে। তো চলছে ফ্রেন্ডস এখানে অ্যাবোর্ড ফোনের মধ্যে দেখবেন ফ্রেন্ডস এখানে রয়েছে ফোনটির র্যাম 4 GB, ঠিক আছে ফ্রেন্ডস। তো ফ্রেন্ডস আমরা করে দেবো গেমটি ওপেন। তো ফ্রেন্ডস ভিডিও সম্পূর্ণ দেখুন। তো ফ্রেন্ডস চলে যাবো গ্রাফিক্সের মধ্যে, ঠিক আছে ফ্রেন্ডস। তো চলে গেলাম সেটিং এন্ড গ্রাফিক্স। তো ফ্রেন্ডস এখানে আমি স্মুথ হাই করে গেছি, ঠিক আছে ফ্রেন্ডস। স্মুথ হাই করে গেছি, সেটা আপনি ব্যালেন্স মিডিয়াম পর্যন্ত খেলতে পারবেন। তো ফ্রেন্ডস এখানে স্মুথ হাই করে রাখছি, ওকে। এবং ফ্রেন্ডস এখানে আমি এখানে চলে আসছি যাই স্কোপ মধ্যে, সেটা ফ্রেন্ডস আমি এখানে স্কোপ অন করে দিচ্ছি, ঠিক আছে ফ্রেন্ডস। এবং স্কোপটা অন করবো, এখানে অন হয়ে যাবে। তো ফ্রেন্ডস এখন কী করবো, গেমটা ওপেন করে দেবো। তো ফ্রেন্ডস এটি একটি রিয়েলমির ফোন, 4 GB র্যাম মোবাইল, আপনারা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন। তো ফ্রেন্ডস ভিডিওটা অবশ্যই সম্পূর্ণ দেখবেন। আজকে ভিডিওতে আমরা দেখবো কি 4 GB র্যাম মোবাইলের মধ্যে কীভাবে গেমটা খেলা সম্ভব। তো ফ্রেন্ডস সব কিছু দেখবো আজকে ভিডিওতে। গেমটি লেগ নেই, এখন ভালো চলছে। তো গ্রাফিক্স এখানে ফ্রেন্ডস স্মুথ হাই করে গেছিলাম। তো ফার্স্ট আপনি একটি 10,000 টাকা মোবাইলের মধ্যে পাবজি কেমন খেলতে পারবেন, সরি ফ্রেন্ডস পাবজি নয়, ব্যাটল মোবাইল ইন্ডিয়া কেমন খেলতে পারবেন সব কিছু দেখবো আজকে ভিডিওতে। ভিডিও অবশ্যই দেখবেন। Marked a location. ফ্রেন্ডস গেমটা দেখতে ভালো চলছে, এখানে কোনো সমস্যা হচ্ছে না। তো ফ্রেন্ডস স্কারটা নিয়ে নেব। তো ফ্রেন্ডস আমার প্লেয়ার নক হয়ে গেল, তো দেখতে হবে। সেটা ফ্রেন্ডস একটু বট মনে হচ্ছে। ফ্রেন্ডস এটি একটা বট। স্কোপ পেয়ে গেলাম। তো ফ্রেন্ডস অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু ভালোই চলছে এখানে। যার স্কোপ দেখতে ফ্রেন্ডস ভালোই কাজ করছে, কোনো সমস্যা হচ্ছে না। তো অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন। ফ্রেন্ডস তো অনেকক্ষণ ওয়েট করার পর গাড়ি পেলাম। তো কিছু কিছু মোবাইল ফ্রেন্ডস গাড়ি চালানোর পর ল্যাগ করে, ঠিক আছে ফ্রেন্ডস, সেটা আমরা চেক করবো, ঠিক আছে ফ্রেন্ডস। কি ল্যাগ হয়নি দেখুন। ফ্রেন্ডস ভালোই চলছে, এখানে কোনো সমস্যা হচ্ছে না। বুস্ট করে দেখি ফ্রেন্ডস। তোমার স্কুল ল্যাগ হচ্ছে না, ভালো চলছে এখানে, অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন। তো ফ্রেন্ডস আমি আপনাদের মতো ভালো গেম খেলতে পারি না, তো অবশ্যই আপনার ভালোভাবে খেলতে পারবেন, এখন কোনো সমস্যা হচ্ছে না। তো ফ্রেন্ডস একটা নক করে দিলাম।
বের হ। তো ফার্স্ট ম্যাচ তো সিঙ্গেল এনিমি রয়েছে, তো জাস্ট রাশ করে দেবো এখন গিয়ে। ফ্রেন্ডস হয়ে গেল। তো ফ্রেন্ডস আপনি যদি কি চার্জে মোবাইলের মধ্যে যদি গেমটি প্লে করতে চান অবশ্যই প্লে করতে পারবেন, আপনার সমস্যা হবে না। তো ফ্রেন্ডস এটি এক রিয়েলমি 4GB ফোন, আপনি দেখতে পাচ্ছেন। তো ফ্রেন্ডস এই ফোনটি রিয়েলমি 4GB ফোন। তো এই ফোনটির মধ্যে আমি সব ব্যাটলগ্রাউন্ড মোবাইল ইন্ডিয়া প্লে করলাম। তো ফ্রেন্ডস কোনো সমস্যা হচ্ছে না, দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফ্রেন্ডস। তো ফ্রেন্ডস অবশ্যই আপনি প্লে করতে পারবেন 4GB মোবাইলের মধ্যে এই গেমটি। তো ফ্রেন্ডস প্রায় এখানে আমি 30 মিনিট গেম খেললাম। তো প্রায় 30 মিনিট গেম খেলার পর ফ্রেন্ডস তো হালকা এখানে একটু গরম হয়েছে, ঠিক আছে ফ্রেন্ডস, এখানে একটু হিট হয়েছে হালকা। তাছাড়া ফ্রেন্ডস যে হিটটা হয়েছে এখানে এক নর্মাল হিট হয়েছে, বেশি হিট হয়নি, তো নর্মাল হয়েছে। তো ফ্রেন্ডস আমি গ্রাফিক্সও এখানে ফ্রেন্ডস স্মুথ আলট্রা করে খেলেছিলাম, সরি ফ্রেন্ডস স্মুথ হাই করে খেলেছিলাম, তো সমস্যা ফ্রেন্ডস হয়নি। তো ফ্রেন্ডস অবশ্যই আপনি একটি 4GB মোবাইলের মধ্যে অবশ্যই একটি এই গেমটি প্লে করতে পারবেন। তো ফ্রেন্ডস ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, যদি আপনার ফ্রেন্ডস চ্যানেল নতুন হয় চ্যানেলটি ফ্রেন্ডস অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। তো ফ্রেন্ডস দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।